We are live. Yes, we are. So already we have one viewer. Thank you. Good evening, Konkon. And for the first time in my channel, I am doing this question answer session, and I really am amazed by the variegated questions which have thronged in that post. Well, see, I thought that questions from only grammars or texts will come, even though I was expecting questions from various segments of the chapter. I mean, literature, education, and I told you to ask on life itself or whatever, and they really came. But the thing that astounded me, uh, there were less questions on grammar. Well, there were so many questions. Not, I mean, for a beginner, মানে জিনিসটা একদম নতুন হচ্ছে, নতুন একটা জিনিসের পক্ষে, for a thing to begin. I think the questions were very. Somebody is calling me. Let me check. Hello. Well. Hello. Well, I think we should go into the do not disturb mode, because I should have done that. Sorry, I'm really sorry for this distraction. I have done the do not disturb mode, so things will not bother. Well, what I was saying, that there were so many questions from various aspects. Well, let me show you the questions. If you can see it, the questions were ranged from প্রথমেই আমি যেটা বলেছিলাম যে I expect questions with variety and from all classes. Elders are also welcome, and I'm really thankful to the elders that they really came up with some good questions. Well, just let me show you the questions. Olik Agarwal, I think he's here. Sir, I have a confusion between existentialism and nihilism, or nihilism it is also called, and the first question is basically a banger. It just blew me out. মানে এমন একটা প্রশ্ন যে, well, it's not for everybody, but I think I will try to explain it in a pedestrian level, okay, so that it can be understandable to everyone, though it may not be necessary, but I don't think that will be boring. Next, he asked that what exactly is the difference between them, the next question. And then Oyonabhu Dash, I think he's one of my ex-students. If you are watching right now, hi to you. And it was a very good question and a very pertinent question to everybody of us. It really concerns us, and I have decided to discuss this question at the end of my total discussion. So if you just want to listen to it, please stick around. And the question was how to be comfortable with the idea of change, how to make peace with the fact that we are growing old and feeble and fading into nothingness eventually. Is overthinking normal for our age, or is it a problem for some? Of course, it is a question. It's a very good question. It actually concerns our life in general. Well, Oyonabho, if you are watching, I will be definitely catch up with this question, but not now. I reserve it for the last question to answer. And next, Ovik asked me to compose a separate video for feminism, which I will surely try to do, because that is something very important. But still, I will
try to have try to brush that thing up in here in a sketchy way, so that it just concerns it. Vedot Roy of class 10, he asked quite a few questions from the writing sections and from the unseen section and the true false things which come in our madhyamik or HS as well. সেগুলো আমি আলোচনা করব এবং সেগুলো আমি চেষ্টা করব প্রথম দিকে আলোচনা করতে। And then O3 from class 12, he asked, yes, sir, please tell me how can I develop my articulation. I know spoken English class is good option, but in this period I can hardly go there. This part I want to know how to make my writing lucid as a and then there is again a question that while writing sorry, as a local guide of Google Map, what options should I follow while writing a review? Well, we will also come to this question, and I think that was pretty much it. তো এই প্রশ্নগুলোই ছিল। ওকে, তো তো এই প্রশ্নগুলোই ছিল এবং when we discuss all these questions and if there is time, you may still ask some questions in here. If we have time, we will discuss those questions right here, right now, at that point of time. And if we do not have time, we will be reserving them as according to their importance, maybe in the next week. And if this show continues to be a good one, to be a crowd puller, or if you really like it, I will try to continue this particular session each week. I will give you a post in the Facebook. There you will ask the questions, and with those questions, with some chosen one, if there are more questions, and I like more questions, more and more questions from grammar, from writing, and from anything, as today I'm going to discuss, we will be doing this session every day. So what do you say? Please write that in the comment section. Depending on your comment and depending on your love that you are showing me, I will be trying to come each week. Okay, now let's go straight into the questions without wasting any time. And they were really so variegated that I had to really write them down, the answers with all these things, because without writing them down, it would have been a bit difficult for me to answer them. Well, according to the importance, or according মানে আমি একটা আইডিয়া করেছি যে I will not answer the question in the way they have been posted in the Facebook. আমি শুরু করব মোটামুটি from the textual ones, from the writing, from there is no grammatical question, but I will begin from the question which directly addresses education and language and English particularly. I will begin with them, and then I will move towards the questions which concerns the questions which concern, which address education, your philosophy, and your life in general. Okay, so it will be a kind of from narrower to the wider. That will be our way of moving. Okay, তো প্রথম যেটা দিয়ে আমি শুরু করব ভেবেছি, এটা খুব সম্ভবত it was asked by Vedotroy Pandey from class 10. Sorry, he asked, in case of writing a report, and of course he asked when it is not a newspaper report, should we write anything beneath the headline? And I think the answer is pretty much clear, that no, you don't need to write anything beneath the headline, because what we generally write beneath the headline of a newspaper report in general, if it is a newspaper report, আমরা কি লিখি না বেসিক্যালি, যেটা আমরা বাংলায় কাগজ পড়লে বা ইংলিশে পড়লে যেটা লেখা থাকে, বাংলায় পড়লে লেখা থাকে হেডলাইন, তার তলায় হয় নিজস্ব সংবাদদাতা অথবা যিনি রিপোর্ট লিখছেন তার নাম। কিন্তু it has become a tradition in some few years,
it has developed that the questions are coming not as newspaper reports in particular, but as you have rightly said, write a report in general, maybe a report in your school magazine or report, এরকম প্রশ্ন আসে যেখানে কোনো মেনশন থাকে না যে what the report is for, কার জন্য লেখা, স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য না নিউজ পেপারের জন্য নাকি কোনো লিটল ম্যাগাজিনের জন্য, there is no mention of that. Simply it comes that write a report, and then it becomes a little more a little bit difficult, not difficult, if I choose not to use the word difficult, it becomes a little bit confusing as you are Vedot Roy, je whether we should write that by a staff reporter or by our special correspondent, or should we not. তো আনসারটা খুব পরিষ্কার আমার মনে হয় যে if it is a normal report you need not write anything, because you may write your name, if you are writing that report for a school magazine, and if that is mentioned, again that is not mandatory, if you can write your name in case you are writing it for a school magazine if it is mentioned, but if it is not mentioned, as I told you, it is absolutely not necessary. You can directly go to the body of the report, just mention the date and place if necessary, of course that is necessary, those two, and get straight into the report. Okay, I think these are the questions. Okay, well, the next question which I think we should be discussing, that how to improve supporting sentence for true false, well, let's see what was exactly the comment. হ্যাঁ, যেটা ছিল যে in case in true false what we have to write in supporting statement, especially for any poem. Again, that is also very clear. If there is an instruction for writing supporting sentence, you have to write it, and if there is no option or if there is no direction for writing supporting sentence, you do not have to write anything. Well, I think Indrayud has asked a question, what can be the starting in an editorial letter? Well, Indrayud, I will be coming to your question. Let me write this down for you in case the comment more comments pile up. J, how best starting for editorial. Okay, I will be trying to address your question if we have time. If not, we will be doing it in the next session. Okay, keep watching. The next হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম যে যদি ট্রু ফলস থাকলে বেসিক্যালি দেখো till you are in class 10, and if you are still in class 11 or 12, you still have that true false questions in unseen section in class 12 also. But again, if there is a mention of picking up the supporting sentence, then only you have to pick them up. If there is no mention of it, you do not have to pick it up, because you are not going to get some extra mark for it. এবং এটা খুব স্বাভাবিক যে যদি শুধু ট্রু ফলস থাকে, আর যদি শুধু ট্রু ফলস এর সঙ্গে ইউ হ্যাভ টু অ্যাটাচ দ্য সাপোর্টিং সেন্টেন্সেস, সেক্ষেত্রে কিন্তু মার্কস এর ডিফারেন্স থাকে। মানে write only T or F against the sentences which are true and against the sentences which are false, and you do not have to attach the supporting statements. সেখানে কিন্তু একের বেশি থাকার কথা নয়, but the moment you have to attach the supporting sentences, what you have to do, you have to work more, you have to take more load, and that's why the numbers will also increase. I think they will carry 2 marks each. So it's pretty much clear যে যদি তোমাকে বলে করতে তুমি করবে, যদি না বলে করতে করার কোনো প্রশ্নই নেই। এবং সবথেকে বড় কথা, যদি সাপোর্টিং সেন্টেন্স থাকে তোমাদের মানে লেখার জন্য জায়গা থাকবে, you can understand it very well. Okay, well, the comments are coming.
Well, keep commenting. I will be trying. Well, um, and I would ask you, without I mean, right now, if you, the thing that I am discussing right now, if you ask a question from that particular section, I may address that. But if you now you ask a question from a completely different segment, that becomes a little bit difficult to address right now, because that I have to leave the track. Okay, so ask questions, but try to stay on the topic which I am presently discussing, so that it becomes much more interactive. Okay, so well, তো নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা আমি ভেবেছিলাম, আমি ঠিক করে রেখেছি বলার জন্য, and that question was asked by Otri, and the question was, yes, the question was, so please tell me how I can develop my articulation. I know spoken English class is a good option, but in this period I can hardly go there. Well, Otri, or anybody, একটা কথা বলি যে articulation and spoken English, these are not exactly the same thing, but well, they are pretty much the same. Articulation is the I mean, the way you speak, the betterment of it, and all these things. But well, articulation, how can I develop my articulation? You can develop your articulation just by practice, and I do not know how you practice, because your situation and my situation is different. I do not know, or I cannot claim that I speak the best English in the world. Anyway, you know that. But the thing that I am doing right now, you can take it as one of my practice. I am live, people are watching me, I am live on to the world, and here I try to make as less mistakes as possible, and I try to be as fluent as possible. And I have to do it because I know I am live, people are watching me, I am on pressure. That is, you can say, that is a kind of stress on me. So the best way to improve your the best way to improve your speech, I mean your articulation of any language, if you want to be conversant in speaking, put yourself in real time stress, in real life condition where you have to speak. And what type of condition, what type of life event you choose to be in, that is completely up to you. এটা আমি একটা কথা বলতে পারি। দ্বিতীয় কথা যেটা হচ্ছে যে, if you want to improve the articulation of speech, you have to read. The second thing, প্রথম কথা হচ্ছে কথা বলতে হবে, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে পড়তে হবে. These are the things which I regularly discuss in class, and anybody who seeks my advice on improving the skill, I don't think there is any other alternative than improving your four skills together, that is reading, writing, speaking, and listening. You have to do everything. But I know you are reading, you are listening, and you are writing as well, but I mean, when it comes to speaking, we do not have much opportunity for speaking. সেখানে দাঁড়িয়ে কয়েকটা জিনিস করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে যে uh, you can stand in front of a mirror and speak. You can, whatever you read, হ্যাঁ, একটা জিনিস হয় যেটা যেটা আমরা হয়তো বলতে পারি, we can speak fluent English, maybe we do not falter so much, we do not stumble so much, but what happens, words come but it does not come out of our mouth. এই প্রবলেমটা হয় because we do not speak that tongue. এটার জন্য একটা জিনিস করতে পারি, if that is your problem or if that is anybody's problem, whatever you are reading, maybe it is a storybook, maybe it is your text, a poem, or the answer that your teacher has given you, or the answer which you have prepared, read it aloud. Reading aloud helps
your tongue to get perfect a lot. Read aloud very much, and you can also try to think aloud. যেটা ভাবতো সেটা জোরে জোরে ভাবো. Well, all these things will seem to be madness to the people surrounding you, but again I told you before that if you really have to improve in your life, you just have to shun, মানে I mean পুরো বাদ দিয়ে দিতে হবে চারটে ওয়ার্ড from your life, চারটে ওয়ার্ড যেটা তোমার জীবনকে একদম ধ্বংস করে দিতে পারে. That is, what will people think? These four words: what will people think? লোকে কি ভাববে? এই কথাগুলো নিয়ে যদি তুমি কনসার্ন হও, your life is going to be hell. Okay, so that is how I think, O3, you should not only O3 but anyone, you should practice perfecting your articulation. Okay, Indrayud, I think as I told you, the question that does not immediately concern what we are doing right now, I will be answering them in your next session. And the question that you just asked, I will be answering them in the next live session, that is tomorrow, because that is exactly dedicated for your class. If you have to ask something in general that concerns everybody, all of the watchers, because it is not dedicated for any particular class today, you can ask it like any grammar or the things that I just said. Okay, well, তারপর তারপর যেটা আমি ভেবেছিলাম, ঠিক করেছি যে হ্যাঁ, O3, if you are there, you asked me a question which does not concern, which does not. Now we are coming to the parts of something or somewhere in a region where it is not limited to English language. যেখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে লিমিটেড নয় এটা, ঠিক আছে, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে লিমিটেড নয়, বাট ইট কনসার্নস লাইফ। এন্ড এক্ষেত্রে এখানে এটা জিজ্ঞেস করছে, what options should I follow as a Google local guide when writing a review? আচ্ছা, I don't know এটা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করেছে, বাট মেবি একটা সময় ছিল যখন আমি I was very actively engaged in Google local guide program. I used to be a local guide, মানে অবশ্যই বুঝতেই পারছো লোকাল গাইড হওয়া মানে কোথাও আমাকে যেতে হবে না, লোকের সাথে সাথে ঘুরতে হবে না, you know what it is. You just have to edit and add photos or videos or rectify places and add places in the Google map. এবং একটা সময় আমি এতটাই জিনিসটা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলাম যে I have reached now the Google local guide level 7, এবং I got a few perks as well, যেরকম I got some free movies to watch in Google Play Movies, and I still get some lesser amount of in renting, and I got 100 GB of free storage for 1 year in কি বলে ওটা, that is Google Drive, and there were some other perks as well. তো যাই হোক, on an average Google local guide basically it is an altruistic program, মানে এই সমস্ত ছোটখাটো পার্কস ছাড়া তুমি আর কিছু সেরকম পাবে না. You don't get any kind of money or you cannot encash you. It is completely a disinterested service. It's completely an altruistic, which means it is basically a social service that you are doing. You are improving your society, you are improving your local surroundings by improving the map, by doing different things on map. তো যেটা জিজ্ঞেস করেছে O3 যে what options should I follow as a Google local guide when writing a review? Well, এটাই বলার যে when you are writing a review, you should follow some clear concepts, like you should be very much tactile, you should be very clear cut about your review. There is more points for detailed review, but when you are writing a detailed review, you must not go round and round in detail. Okay, you have to be specific, you have to be very clear about your, basically ধরো তুমি একটা জায়গায় বেড়াতে গেছো, ইটস অলমোস্ট লাইক তুমি একটা জায়গায় বেড়াতে গিয়ে জায়গাটা তোমার হয় পছন্দ হয়েছে অথবা পছন্দ হয়নি, এই দুটোই হতে পারে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে, you will be contributing towards in
flux of more tourists, of more people in that region, যে তোমার এই কারণে ভালো লেগেছে, তাহলে দেখো অন্য লোকের এই 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 কারণগুলো তুমি জানাচ্ছ, লাইক ইউ আর রাইটিং আ রিভিউ অফ হোটেল অর আ প্লেস or a doctor's chamber or maybe an institution or whatever. Okay, so you should be very specific about what are the points which were liked by you. তোমার কোনটা ভালো লেগেছিল সেটা তুমি লিখবে, ঠিক আছে? And make your thought process very clear. It applies to everything, whether you are writing a local guide review or you are writing a paragraph in your question paper, I mean on your answer sheet, it's all the same, ঠিক আছে? তো লোকাল গাইডের এই ব্যাপারগুলো থাকে, এবং এমন কিছু যে যেখানে যে যে জিনিসটা প্লেসটাকে ডেসক্রাইব করে, ভালো করে ডেসক্রাইব করে, and use the words which do not use very tough words, do not get very ornamental in your English, because it's not going to be checked by your examiner, but it will be read by people who do not even know better English, or can hardly read English like that. So try to be very simple as possible, ঠিক আছে? বেশ, next question, it was number 4, and then we are going to number 5. Now that was the question of Ovik or Olik, the tech twins, what is feminism? And they asked me to bring out a separate video on it, but before that I will try to address a few words on feminism right now. ফেমিনিজম কি জিনিস? লোকের মধ্যে একটা মানে অদ্ভুত মেন্টালিটি কাজ করে যে আচ্ছা ফেমিনিজম মানে তো ওই যে মানে আমরাও বিড়ি খাবো, মেয়েরা বলবে আমরাও বিড়ি খাবো, এটাই তো নাকি? অ্যাটলিস্ট টিভিতে সেরকম ভাবে পোর্ট্রে করা হয় যে একটা ফেমিনিস্ট মেয়ে, একটা মেয়ে খুব ভোকাল, মানে কিরকম মেয়ে? সে খুব ভোকাল, সে খুব চিৎকার চেঁচামেচি করে, সে ফাটা জিন্স পরে এবং মুখে সিগারেট নিয়ে খেতে খেতে বেরিয়ে যায়। Is that what feminism all about? That is a girl who is very who has lots of denial in her attitude, যে সমস্ত কিছুকে ডিনাই করে, one who refutes everything? I doubt so. আমার মনে হয় না যে সেই রকম ব্যাপারটা ফেমিনিজম, যদিও সেরকম ভাবেই দেখানো হয়। I believe that it is somehow misinterpreted, ঠিক আছে? ফেমিনিজম আর একটা প্রশ্ন করেছিল, যেখানে যেটা ও জিজ্ঞেস করছে যে why men doesn't require any theory. Now that is a very good question. Why men does not require any theory? That means, suppose I am a woman and I want equal rights. I want equal rights to men, and that's why I need a study called feminism. But suppose I am a man, you don't have to suppose it. I am saying that, well, I am not only equal but I am superior to you. আমি একটা মেয়েকে বললাম আমি তো তোমার সমান নই, আমি তোমার থেকে বড়, and I do not need any freaking masculinism for that. And that's true. masculinism বলে পৃথিবীতে কোনো কথা নেই, কোনো ইজম নেই, কেউ পড়ে না, but still sad to say, but it's true যে ছেলেরা পৃথিবীটাকে ডমিনেট করছে। patriarchy is there all around, so what do you have to say? এটা সত্যি খুব আশ্চর্যের বিষয় যে কেন নেই ম্যাসকুলিনিজম, নেই তাও ছেলেরা এরকম ভাবে ডমিনেট করছে, আর ফেমিনিজম থাকা সত্ত্বেও why do they need a theory to prove that they are equal? Well, they need a theory to prove that they are equal because they are downtrodden. তারা অবহেলিত, যুগ যুগ ধরে, শুরু থেকে অবহেলিত, এবং তার একটা বড় কারণ পরে আরো আলোচনা করবো, মেবি ইন আ সেপারেট ভিডিও, যে they are physically weak, and that is one of the main reasons
to be downtrodden. They are not mentally weak. They are not uh, intellectually weak. But what they are weak at, they are weak physically in their mind. They are not as powerful as men. And of course, you have to judge in parallel. আরো অনেক কিছু ডিসকাস করার আছে, বাট সেগুলো আজকে আর করছি না, বিকজ দ্যাট উইল টেক আ হোল লট ডিফারেন্ট ভিডিও। আচ্ছা, অঙ্কিত I think has asked a question. Well, I'm coming to that. Ankit, I'm coming to that before after I discuss end this discussion on feminism. And the perverted version of theory is used by so-called feminism. Well, তো ফেমিনিজম মানে কিন্তু এটা নয় যে ওই যে আমিও বিড়ি খাবো বা আমি ছেঁড়া প্যান্ট পরবো এবং আমি নারী জিন্দাবাদ বা বাসে উঠেই ঝগড়া করবো যে কেন আমার জন্য একটা সিট রাখা নেই। আবার ফেমিনিজম মানে এটাও নয় উল্টো দিক থেকে যে যদি ফেমিনিজম মানে মেয়ে আর ছেলে ইকুয়াল হয়, দেন ওয়াই শুড দেয়ার বি আ সিট রিজার্ভড ফর দ্য উইমেন? ওয়েল, ইট শুড বি রিজার্ভড বিকজ দে ওয়ান্ট ইকুয়ালিটি। Still you have not granted them equality. You may have granted them theoretically, but you do not do it in society, in practical. You violate it, maybe intrinsically, maybe psychologically, you without knowing it. And you violate the equality to women in every woman, be it your sister, be it your mother, be it your wife, be it your whoever it is. You do not pay their due respect as a man. I also do not pay it. Sometimes I get unconscious of it. In my behavioral way I do it, I keep doing it. এবং যখন রিয়েলাইজ করি তখন মনে না এটা তো ঠিক করি না, এটা করা উচিত নয়। এটা সবাই করে থাকে। এক্সাম্পলস আই এম নট গিভিং ইট। কিন্তু বেসিক্যালি একটা কথাই বলা যেতে পারে যে ফেমিনিজম বলতে এটাই যে যেখানে এই কথাটা স্বীকার করা যে না মেয়েরা সবকিছু ডিনাই করবে তা নয়, বাট দে will speak what their mind speaks and they will not be inhibited by some insane prejudice or superstition or towards the patriarchal feelings. ছেলেদের কাছে বা ছেলেদের তৈরি করা কিছু মন গড়া নীতির কাছে তারা মাথা নত করবে না উইদাউট এনি রিজন, জাস্ট বিকজ দে আর উইমেন। এটাই আমরা বলতে পারি যে সামহাউ, টু বি ভেরি স্কেচি, ইট ইজ দ্য ডেফিনেশন অর দ্য পারপাস অফ ফেমিনিজম। ওকে, আচ্ছা, এরপরে আরো দুটো বড় বড় ভারী ভারী প্রশ্ন আছে, বাট তার আগে অঙ্কিতের ছোট্ট একটা প্রশ্নর আমি একটু আনসার দিয়ে নিই, যেটা হচ্ছে যে স্যার আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লেটার রাইটিং অ্যান্ড মেসেজ রাইটিং? নাও মেসেজ রাইটিং বলতে কি মেসেজ? I just don't understand, but message, I believe that you are talking about SMS nowadays, that is short messaging service, is it? Because I mean the messages which you send in WhatsApp or in as text messages, and letter writing, of course the first difference between a letter writing and a message writing is that letter writing is long. A long letter you have to write, you can elaborate yourself, and message, it is precise, it is much like what we used to do in our childhood, that is telegram. We used to write telegrams where you cannot use more words. For each words you have to pay money, and here also it is like that. In the age of Geo, everything is free, but actually you need to pay money if you are not subscribed to that unlimited version of your call and SMS service. You have to pay for, the longer the text is, the more you have to pay for sending an SMS. তো বেসিক পার্থক্য এটাই, ঠিক আছে? আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। এটা ছাড়া আর কিছু বলার নেই, কারণ there is no way of, I mean it is not worth of discussing as a writing skill, because it's too short to be written, and there are some
particular ways of writing an SMS. There are some languages, and I think you know it better than me. You all know it better than me, because there are some, like, you write GR8, that is great, and in this way. So, well, এগুলো কিন্তু ফেলে দেওয়ার নয়, এগুলো আমরা, মানে ইটস নট যে আমি এটার মেকিং ফান অফ ইট, বাট ইট ইজ অলসো আ কালচার। এগুলো মাস কালচারের অন্তর্গত, এটা কিন্তু বহুদিন ধরে চলে আসছে। এসএমএস আজকে জিনিস না, এটা নয় নয় করে অনেক দিন হয়ে গেল। সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাডমিট it's that it is in vogue, but that is what it is. Okay, anyway, আচ্ছা, দেবজ্যোতি জিজ্ঞেস করছে যে I have a question, how to write a coherent writing properly. দেবজ্যোতি, I মানে যেটা মনে হচ্ছে যে আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাইছো, বাট তুমি কি বলতে চাইছো আমি বুঝতে পারছি, বাট এই কোহেরেন্সটা বোঝাতে গেলে না, there will be a lot of time. We will discuss this in some other session. Please reserve it for today, for some other day, and ask this question again. Okay, I remember I will discuss, but you please also remind me. Okay, then well, I discuss the question of Shagnik, and then we will move to the next two questions, that is the last two questions. Sir, we can use any other language in English writing, like Bengali? I am afraid you can't. I am afraid you can't, because English is a global language, and when you are writing in Bengali, আমি যখন বাংলা লিখছি সেখানে আমি ইংলিশ কোটেশন ব্যবহার করতে পারি, that's very conventional. But when you are writing for an examination, I think you cannot quote a Bengali line. Well, I don't know, I can't explain why you can't quote. If you argue with me, I can't make myself victorious, but that is generally not done. That is generally not done. Okay, that's it. I don't think you should be using English. প্রথম, তাছাড়া দেখতেও ভালো লাগে না, এবং এটাও বলতে পারবো না যে কেন দেখতে ভালো লাগে না, বাট ভালো লাগে না, বাট I have not seen anybody using it. Okay, and তার একটাও এটাও কারণ যে English is a global language and Bengali is a vernacular, so you can easily use a global language in anywhere, but for vernacular you have to assume that a vernacular may not be understood by everybody. So there comes a valid difficulty of using the Bengali thing. Okay, Otri, I have answered your question. I have answered your question. I have answered your question. When this live session ends, please watch it from the beginning. I did address, and I just have answered your question একটু আগেই করলাম, ঠিক আছে? Then let us come to the question number 6, that is the difference between existentialism and nihilism or nihilism. Acha, the tech twins Ovik and Olik, are you watching? You asked me this question. Are you watching right now? Well, এটার জন্য আমাকে বেশ কিছুটা লিখতে হয়েছিল, ঠিক আছে? এই যে বেশ কিছুটা লিখতে হয়েছিল যে নিহিলিজম এন্ড এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম। নাও যারা শুনছো তারাও শুনতে পারো, অসুবিধা নেই কিছু। ইটস ডিফিকাল্ট ওয়ান, I bet it's a difficult one, but it's not something that you will not understand at all. ঠিক আছে, খেয়াল করবে যে আমি জাস্ট আমার আগের ভিডিওটা, I mean the video upload which was not a live session, সেখানে I discussed about existentialism in accordance with a text of class 11 which is called Karma, that how the theory of existentialism applies to that text. তো সেটা ডিসকাস করতে গিয়ে I just discussed what existentialism is and what does it take in. তো আরেকবার বললে খুব সহজ ভাবে, বা যেখানে এখানে মানে অলমোস্ট বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা আছে ইন ক্লাস 8, তো এটা বলা যেতে পারে যে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম, ইউ সি দ্য ওয়ার্ড এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম
has come from the word existence. Existence থেকে existentialism এসেছে. Now what does existence mean? That how you live in this world. Okay. And the moment you want to ascribe some meaning in your living, in your existence, that is called existentialism. Okay. An existentialism is an endeavor of ascribing a meaning to why you exist. যে আমি কেন, why do I live, what is the meaning of my existence, what should we do, where do I belong to. মানে এটার জন্য আমি একটা খুব ক্লাসিক এক্সাম্পল বারবার দিয়ে থাকি, যেটা হচ্ছে যে দ্য এক্সাম্পল অফ প্রিয় বন্ধু। আগের দিন যে গানটা গেয়েছিলাম, ইউ প্রবাবলি ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য সং। তো ওইখানে যে আমি আমার শিকড়টাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি বা যাই করি না কেন, ইউ বিকজ ইউ আর লিভিং অন দিস আর্থ, ইউ হ্যাভ সাম মিনিং, আই এম ডেস্টাইন টু ডু সামথিং, এই ব্যাপারগুলো থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা যেটা করি যে উই জাস্ট get carried on and we do not think about this. But if you do think about this, you are excuse me, you are thinking existentially. ওকে, তো এই রিলেটেড একটা কোয়েশ্চেনও আছে, সেটাতে আমি বলেছি যে আই উইল বি অ্যাড্রেসিং দ্যাট কোয়েশ্চেন অ্যাট দি এন্ড। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম। এরপরে যেটা অভিকলিক জিজ্ঞেস করেছিল সেটা হচ্ছে যে হাউ ইজ ইট ডিফারেন্ট ফ্রম নিহিলিজম অর নাইহিলিজম। ওকে, let me show you the question. Let me show you the question from here. Well, I think you can see this is the question. J confusion between, I think if you can see my cursor, where is my cursor, existentialism and nihilism, or it is also called nihilism. Now I am reading from something that I have written down. Nihilism is the belief that not only is there any intrinsic meaning in the universe, but it is pointless to try to construct our own as a substitute. ঠিক আছে, মানে এটাই মানে করছে, এই কথাটার মানে এটাই হচ্ছে যে নিহিলিজম ইজ দ্য বিলিফ দ্যাট নট অনলি there is any intrinsic meaning in the universe. ওই যে বললাম যে যখন আমি এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম নিয়ে বলতে শুরু করেছিলাম যে I am trying to find my meaning, I am trying to ascribe meaning to my existence, and in search of the meaning of my existence what I come up with nothing. আমি অনেক খুঁজলাম আমার মানে, আমার জীবনের মানে, আমার এক্সিস্টেন্সের মানে, কিন্তু আমি কিছু খুঁজে পেলাম না। এবং খুঁজতে খুঁজতে মনে হলো যে আমার বেঁচে থাকাটা মিনিংলেস। দ্যাট ইজ কল্ড নিহিলিজম। মানে যে ইজম তোমাকে এইটা ভাবতে সাহায্য করে যে in order to ascribe some meaning to your existence, as according to existentialism, when you come up with the horrible, with the harrowing idea that there is no meaning in your existence, or your existence is completely meaningless, that is called, that particular thought or that particular thinking in that kind of pessimistic way is called nihilism, which sees the world in a destructive way, একটা ডিস্ট্রাকটিভ ওয়েতে এটা পৃথিবীটাকে দেখে। ঠিক আছে, that is nihilism. Now and I have also written that these are very complex and brainstorming ideas, but we can say that existentialism haunts as much as we try to find the meaning of life. আমরা যত জীবনের মানে খুঁজতে চেষ্টা করি তত এটা আমাদেরকে হন্ট করে। when we don't find any, যখন আমরা কিছু খুঁজে পাই না, we fall prey to nihilism. যখন আমরা কিছু খুঁজে পাই না তখন আমরা নিহিলিজমের শিকার হই বা আমরা নিহিলিজমটাকে অ্যাডমিট করে নিই। ঠিক আছে, এবং এই এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম, জীবনের মানে খোঁজা, মানে খুঁজে না পেয়ে নিহিলিস্টিক হয়ে পড়া, এই দুটো মিলিয়ে একটা তৃতীয় জিনিসের জন্ম দেয়, যেটা আমি অনেক সময় ক্লাস 11-এ বলে থাকি while teaching karma, that is the ultimate one or the final one, that is called absurdism. Absurdism, which calls
or which says that life is ultimately absurd. It does not have any meaning, or if it does have any meaning, it's completely absurd. It is completely out of your rationale. ওয়েল, তো আমাদের অ্যাবসার্ডিজম নিয়ে আলোচনা করা আজকে আমাদের কোনো এজেন্ডাতে নেই, সো উই উইল নট ডিসকাস অ্যাবসার্ডিজম, দ্যাট উইল বি কমপ্লিটলি অ্যাবসার্ড। ওকে, তো এইটা থেকে লাস্ট আমরা চলে আসি সেই প্রশ্নটাতে যেটা আমাদেরকে অয়নাগো করেছিল। আই ডোন্ট থিঙ্ক অয়নাগো ইজ ওয়াচিং, and we have very minimum watcher. We have only 8 watcher, but still that is the zeal, I think. That is the josh, maybe, that I am still continuing with this video. Well, Oyanabo asked, if Oyanabo watches this video, I will be very helpful, and if you comment Oyanabo, I will be very, very happy. That how to be comfortable with the idea of change. প্রশ্নটা খুব ভালো, ভীষণ ভালো প্রশ্ন। How to make peace with the fact that there is a lot of questions. একটা একটা করে অ্যাড্রেস করি। How to be comfortable with the idea of change, মানে পাল্টানো পাল্টানো ব্যাপারটার সঙ্গে আমরা কতটা কমফোর্টেবল, বা কমফোর্টেবল কি করে হব। পাল্টানো বলতে কি করে কমফোর্টেবল হব, মানে কমফোর্টেবল হতেই হবে। You have to be comfortable with the idea of change, because to change is to live. If you live, you have to change, or if you do not want to change, you will be changed. Society will change you, this world will change you. Did you ever think that you will be living in this way maybe a year ago, but you have changed? Did you ever think that you will do an online class? You didn't, but you have changed. You have adapted to the situation. That is life is all about. If you cannot change, you have to perish. The dinosaurs, they could not change, and that's why, in spite of being massive creatures, they also had to perish. So change is the way of life. তারপরের যে প্রশ্নটা ছিল যে how to make peace with the fact that we are growing old and feeble and fading into nothingness eventually. এটা তো সেই একদম যেটা আগে বললাম, পুরো এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের প্রশ্ন হয়ে গেছে, বা নাহিলিজমের প্রশ্ন, যে how to make peace with the fact that we are growing old. Yeah, that is a harrowing idea, I think. যে জানি তো যে আমি আজকে কম বয়স আছে, আমার আজকে রক্ত গরম, বাট ইভেনচুয়ালি আমরা আজকে যাকে চোখের সামনে দেখছি, যে বয়স্ক, হাতে পায়ে জোর নেই, স্যাডলি লোনলি, আমি জানি আমারও একদিন সেই দিন আসবে, বাট ক্যান উই অ্যাফোর্ড টু মোর্ন দ্যাট? ও যে প্রশ্নটা করেছে যে হাউ টু মেক পিস উইথ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উই আর গ্রোয়িং ওল্ড এন্ড ফিবল, এটার সঙ্গে মেক পিস করার কিছু নেই। কারণ if you want to make peace with it, that means you are trying to make an adjustment with it, that you are somehow grimly adjusting with the fact, adjusting with the idea that you are growing old, and somehow you are well, let us accept it, এই রকম ভাবে যদি তুমি মেনে নাও, then you will be stressed out হয়ে যাবে। But I think you just change your point of view. Point of view টাকে যদি তুমি চেঞ্জ করো, everything will be changed. ঠিক আছে, আমি সেটাই লিখেছিলাম যে it is all about point of view. If you change your point of view towards it, it changes. তুমি ধরো একটা সিচুয়েশনকে আমি কনফ্রন্ট করছি, এই সিচুয়েশনটাকে আমি ভয় পাচ্ছি, যে এই সিচুয়েশনটা এরকম, ওই সিচুয়েশনটা এরকম, how shall I react to it? But I think you cannot change the situation. You do not have that much power in your hand. What you can change, you can change yourself. You can change the way of looking at it. If you are looking at it from this angle, you can look at it from this angle, and things will change. Like, let me draw a very simple analogy. When you try to take a picture, ধরো তুমি এরকম ভাবে ছবি তুলছো, ঠিক আছে, তুলতে কি মনে হলো না এই অ্যাঙ্গেলটা ঠিক ভালো লাগে না, let me lower the camera, or let me raise the camera, and
you know how drastically the composition changes with some little bit minimum movement of your camera or your mobile. So make the same thing in your life. If you think something is haunting you, something you are not comfortable with, something, don't try to change that thing or that person. Try to change yourself. You are the king of your own mind. You can change your mind. You cannot change somebody else's mind. You cannot change a situation. Of course you can change if you have the power, but যেটা সবার আগে তুমি চেঞ্জ করতে পারো সেটা হচ্ছে তোমার your mind. Yeah, so change that, I think. Okay. হ্যাঁ, এইটার প্রসঙ্গে আমি আরেকটা কথাও লিখে রেখেছিলাম যে how to make peace with the fact that we are growing old and feeble and fading into nothingness eventually. যে you have to think like Nadal. I think you know Nadal, Rafael Nadal, the great tennis player. uh, though in my rank of the great tennis players, he is in number second. The first one is of course Roger Federer, but Nadal একটা কথা আমার খুব ভালো লেগেছিল. He is not কথা, তার approach যে he said that when I play, I think each point you are playing, you are standing at the loss of the game. মানে নাদাল যখন খেলে, নাদাল ভাবে যে আমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট যখন খেলি আমার মনে হয় যে এই পয়েন্টটা যদি আমি হারি তাহলে আমি গেমটাই হেরে যাব, বা এই ম্যাচটাই হেরে যাব, নট গেমটা হেরে, ম্যাচটাই হেরে যাব। আমাকে প্রত্যেকটা পয়েন্ট সেভ করতে হবে। That should be your approach to life. You have to think that I will die tomorrow. So if I die tomorrow, what I will try to do? I have to live today. I have to make the most of today. আজকের দিনটা আমাকে ভালো করে বাঁচতে হবে। খুব ফিল্মি ভাবে বলা যেতে পারে যে क्या पता कल हो ना हो। That will be very cheesy, very filmy, but that's pretty much it. Well, that is it. You have to live each day. You cannot think about what will happen. You may be living as a decrepit person, maybe on your bed for maybe 100 years, or I may die just when I am going home in an accident. So who can say what is lying there in future? So you have to live the present. And again, to quote from one of my very favorite quotes, that yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift, and that's why it is called present. I don't know who exactly said it, but I heard it in Kung Fu Panda. Oogway the tortoise was saying it, and that is a wonderful line, I think, that live in the present, and that's why it is called present. There is no tomorrow, there is no yesterday. You may learn something from yesterday, you may reserve something for tomorrow, but ultimately you are doing things in present, and every passing moment is the present. You just can't meddle with it. That is when you live. Okay, আর একটা যেটা প্রশ্ন তার সঙ্গে যেটা বলেছিল যে is overthinking, now that is something which is again related to it. Is overthinking normal for our age? Yes, O3 said a very pertinent thing, that die with smile, not with dreams. Yes, die with smile, not with dreams. That means when you die, in class 11 there is a text from Mother Teresa, that the noble lecture, when you die, if you die with a smile, if you die wearing a smile on your face, you die happy. But if you die with your dreams, you will be dying sad. হ্যাঁ, এটা খুব স্বাভাবিক যে we just cannot translate all our dreams into reality. যখন আমি মরবো, এটা হতেই পারে না কখনো যে আমি আমার সমস্ত স্বপ্ন ফুলফিল করেছি, সে আমি যত বড় অ্যাচিভারই হই না কেন, ঠিক আছে, I cannot achieve everything that I thought for in my life. ওই যে বললাম প্রথমেই যেটা, যে
your point of view. You have to constantly change your point of view. Otherwise, your dreams will always be dreams, or dreams will keep coming. ঠিক আছে? So again, হ্যাঁ, তারপর যে প্রশ্নটা করেছিল যে ইজ এভরিথিং নর্মাল, সরি, ইজ ওভার থিঙ্কিং নর্মাল ফর আওয়ার এজ? ফর আওয়ার এজ বলতে আমি জানি না ও বুঝিয়েছে কিনা যে এই ইউথ এজটা, বাট আই থিঙ্ক ইয়েস, থিঙ্কিং ইজ নর্মাল। ওভার থিঙ্কিং বলতে অয়নব কি বোঝাচ্ছে আমি জানি না। ওভার থিঙ্কিং অফ আ পার্টিকুলার ম্যাটার, অর আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ইট, বাট এটা বলতে পারি যে একটা কথাই আছে যে আই থিঙ্ক দেয়ারফর আই অ্যাম। আমি ভাবি সেই জন্যই আমি আছি, সেই জন্যই আমি মানুষ। আর কেউ ভাবতে পারে না, আমি একা ভাবতে পারি। and that's why I am the king of the world, and that's why I am human being. So uh, well, overthinking is not a problem. Overthinking is not a problem. Well, I wrote that the problem is not because you think, the problem is not because you think, but the problem is because you think and the others do not think and think less. এটা একটা বিশাল বড় প্রবলেম আমার মনে হয়। ইটস কমপ্লিটলি মাই ওপিনিয়ন যে কি বলবো, তুমি চিন্তা করছো and you are thinking the heads and tails of everything. But the problem is that when you are thinking, or the way you are thinking, the persons, most of the persons surrounding you, they are not thinking in that way. Number one, that is absolutely not necessary যে সবাইকে তোমার মতো করেই ভাবতে হবে, that's why people are different, সেটা নয়। but people do not tend to think deep in general, deeply ভাবে না লোকে, and that's why person who thinks deeply, he feels a kind of being alienated, যে আমি ডিপলি ভাবছি সেই জন্য আমি alienated. if you see the social media যদি দেখো, দেখবে যে মানে it's full of unthinking comments. তুমি আজকে যে কোনো একটা পোস্ট দাও, if you are popular, তাতে গাদা গাদা কমেন্ট পড়বে, গাদা গাদা কমেন্ট পড়বে, ঠিক আছে? একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল পোস্ট দাও বা একটু চিজি কিছু পোস্ট দাও, প্রচুর কমেন্টস পড়বে। but if you go by the comments, you will feel যে most of the comments, they are superficial. Nobody goes to the root of the problem, nobody tries to address the problem. ওকে, আমি একটা প্রবলেমের কথা খুব মানে ছোট করে বলতে, একদম ক্লিয়ারলি বলতে পারি যে লাইক how news channels and how all of the world is going crazy about this Sushant and Riya case and all these things. I really do not find it I mean I মানে ভালো লাগছে না, মানে what is going on, what is going on? আর কিছু কি নেই? I mean, why just can't you accept like any other normal case of suicide, or whether it is a suicide or murder, that is to be decided. CBI is investigating. There are so many other cases in the world, there are so many other things to be worried about. বা ধরে নিলাম যে এটা নিয়ে তুমি worried about হচ্ছ, কিন্তু what can you do? মানে এটা যদি আজকে আমি জানতাম যে people are thinking and exactly something honest is going to come out, the investigations are going to be in an honest way, যদি হতে পারতো। but we know how things go, we know যে সঙ্গে যদি কোনো রকম ইম্পর্টেন্ট পার্সোনালিটিস জড়িয়ে থাকে কি হবে, things will be, I mean, somehow এদিক ওদিক হয়ে যাবে। you know that, I know that, everybody knows that, but still they are doing this because they need to be engaged with something superficial. বেশি ভাবতে পারবে না, বেশি ভাবলে তো মুশকিল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? Yeah, of course, Ayanabu, media is using Sushant's case as a distraction from more alarming situation. Of course, they are just channelizing us. They are channelizing us. But we, the gullible people, we do not understand. We are going crazy over it. And I also have my family. যেটা বলছিলাম যে ওই যে তুই বলছিলি না যে ওভার থিঙ্কিং প্রবলেম কিনা, you are not overthinking, but they are not matching your level of thinking. আমার তো ঝামেলাই হলো কদিন আগে যে
when I said the same thing about Sushant Singh in my house, and my parents, my wife, everybody just, I mean, abused me. That how can you say such a thing? That such a cute boy, he was murdered. And I say, you cannot say it is murder. It is not yet proved. And I have no interest in proving whether it is a murder or not. Well, when I saw the news, I got a bit dismayed, and I have come over it. There are so many things to live for. Had he been some kith and kin to me, I would have been concerned. But no, আমার দুঃখ হচ্ছে না, তো আমি কি করতে পারি? যে যার খুব দুঃখ হচ্ছে, মুশকিল এটাই, যার খুব দুঃখ হচ্ছে সে ভীষণ দুঃখ প্রকাশ করছে, তারপরেই নেক্সট ওয়েব সিরিজটা বিঞ্জ ওয়াচ করতে শুরু করছে। মানে হাউ ক্যান ইউ ডু ইট? And that proves that you are not thinking. So you are not overthinking, but people are not thinking at all. So it's not your problem. Okay, I think it's not your problem, and never at all for the problem of your age or any age. You think, and therefore you are a human being. You have to think. Okay, and I think yeah, is it a problem for some? Maybe it is a problem for some. If you let that problem gnaw your mind, if you let that problem encroach in your mind, it will be a problem. And again, that I said that if you change your point of view, if you do not let the stress eat on you, it won't seem like a problem. You have to be resilient. That's it. Okay, so I think I have addressed all the questions, and let's see, anything is there? Well, there were some other questions asked by Devojyoti. I think we will discuss it in some আচ্ছা, অয়নবাবু একটা কমেন্ট করেছিল যে overthinking as in thinking overthinking as in thinking negative and increase complexity in everything. আচ্ছা, সেটাই যদি বলতে হয় যে overthinking in thinking negative, what do you mean by thinking negative? ওই যেটা তুই বলছিলি যে that Ovik and Olik asked me that what is the difference between nihilism, if you think in a nihilistic way, that if you find that everything that you think is pointless, is meaningless, or your existence is meaningless, whatever is happening is not happening for any reason, so you will basically end nowhere, and you will end in a dead pit. So again, it depends on your point of view, whether you want to be an optimistic or whether you want to be a pessimistic in your thought. It's up to you. Yes, it does increase complexity in everything. If you think negative, if you do not think positive, if you do not have an optimism about everything, well, you are going to be dull. If you are going to be dried up from within. It's going to happen. Things that happen with the ফিলোসফারদের দিকে তাকালে দেখবি সবাইকে কিরকম সেই অ্যারোয়িং টাইপের, চোখে এত বড় বড় চশমা, মাথার থেকে চুল উঠে গেছে, কারণ তারা বেশি ভাবে। বাট দ্যাট ইজ জাস্ট আ জোক। তারা ভাবে বলেই আমরা যারা ভাবি না, তারা একটুখানি ভাবার জন্য কিছু অর্ডার পাই। Well, so this video is getting increasingly boring, I think, and increasingly long, absolutely long. So I think it is now time to end this video. It is 1 hour and 4 minutes. I think এটা কি হচ্ছে, I don't know. I am just babbling nonsense. Well, if you like this video and if you like this session, if you want more like this in future, please let me know in the comment and in Facebook as well, so that I may prepare once again in the next week or maybe in near future.
to come up again with the same concept. এবং এটাও যদি হয় যে আজকে আজকে এটা পুরোটাই এক্সপেরিমেন্টালি হলো এবং এর ফলে হতে পারে যে অনেক কিছু ইমপ্রুভমেন্টের বা অনেক কিছু শানিং এর জায়গা আছে, সো you can, yeah, your criticisms, your constructive criticisms are also welcome, so please let me know so that I can come with better equipment in future. Okay, so with that having said, I bid a goodbye to everyone, and I hope I come soon again with this kind of session. Thank you. Bye for now.